Hello, good morning 10th standard. Hope you have understood the first two part of the lesson, the concert there. So we spoke about Smitha and Anant there, and I told you about the condition of Anant also. He was suffering from a cancer. He was in a very critical condition there, but he was having one last wish that he want to hear the Pandit Ravi Shankar's music there. So for that, Smitha, what she will arrange for that, whether she will attend, will study in the third part there. Hope you have understood the first two part. Have you read the lesson? If not, you should and must read it. Got it? Yeah. The third part goes like this. First, I'll do the reading, then we'll continue with the explanation. The next day, as Smitha and her father were leaving for the concert, her brother smiled and said, "Enjoy yourself," though the words came out in a painful gasp, "Lucky you." Sitting beside her father in the gallery, Smitha heard as in a dream the thundering welcome the audience gave the great master. Then the first notes came over the air, and Smitha felt as if the gates of the enchantment had came over the air, and Smitha felt as if the gates of enchantment and wonder were opening. Spellbound, she listened to the unfolding ragas, the slow plaintive notes, the fast twinkling ones, but all the while she had decided on the evening before reminded firmly in her mind. The chance of a lifetime. She heard Anand's voice in every bit of the tabla. The concert came to an end and the audience gave the artist a standing ovation. A large, mustached man made a long, boring speech, then followed the presentation of bouquets. Then more applauses and the curtain came down. The people began to move towards the exit. Now was the time. Smitha wriggled her way through the crowds towards the stage. Then she went up the steps that led to the wings, her heart beating loudly. In the wings, a small crowd had gathered to talk about the evening concert, to help carry bouquets and teacups and instruments. He was there, standing with the man who played the tabla for him, the great wizard of music, Ustad Allah Rakha. Her knees felt weak, her tongue dry, but she went up, and standing before them, her hands folded. "Oh, sir," she burst out. "Yes," he asked questioningly but kindly, and her story came pouring out. The story of her brother who lay sick at home, and how he longed to hear him and the Ustad play. "Little girl," said the mustached man who had made the long speech, "Panditji is a busy man. You must not bother him with such a request." But Pandit Ravi Shankar smiled and motioned him to be quiet. He turned to Ustad and said, "What shall we do, Ustad Sahib?" The Ustad moved the wad of a pan from one cheek to another. "Tomorrow morning we'll perform for the boy, yes." "Will perform for the boy?" "Yes," he said. "Yes," Panditji replied. "It's settled then." It was a very excited Smitha. It was a very excited Smitha who came home late that night. Anant was awake, breathing the oxygen from the cylinder. Did you hear him?" he whispered. "I did, yes," she replied, "and I spoke to him, and he will come tomorrow morning with the tabla Ustad, and they will play for you." And the following morning, Aunt Sushila's neighbors saw two men getting out of the taxi which pulled out outside their block. They could not believe their eyes. It is not possible," they said. Pandit Ravi Shankar and Ustad Allah Rakha went up to the wooden staircase and knocked softly on the door of the Aunt Sushila's apartment. They went in and sat down on the divan by the window and played for a boy, surrounding him with a great and beautiful happiness as if life went out him gently, very gently. This is a true story, but all the names except Pandit Ravi Shankar and Ustad Allah Rakha have been changed there. So this is the reading part I have completed. Hope you have enjoyed it and you also should read it. Okay, let me go with the explanation. The next day, as Smitha and her father were leaving for the concert, her brother smiled and said, "Enjoy yourself," though the words came out in a painful gasp, "Lucky you." So
ಅದನ್ನ ಅಂದರೆ ಅವಳು ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾಳಲ್ವ, ಇಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾಳೆ. ಆ ಹೋಪಲ್ಲೇ ಅವಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಟಿಕೆಟ್ ವಾಸ್ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಕನ್ಸರ್ಟ್. ದೆ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಿತಾ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರದರ್ ಸ್ಮೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಡ್ ಎಸ್ ಎಂಜಾಯ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಒಂದು ನಗು ಬೆರೆದುಕೊಂಡು ನೀನೇ ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀನು ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. Sitting beside her father in the gallery, so okay, she had been in the gallery there, Shanmugananda auditorium al kutidale, gallery refers to auditorium. Smita heard as if the dream, the thundering welcome the audience gave the great master there. ಸೊ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಡಿಟೋರಿಯಮಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ, ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೀ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಬಿಲೀವ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದಟ್ ವೆದರ್ ಶೀ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಇಯರಿಂಗ್ ಆ ಥಂಡ್ರಿಂಗ್ ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವಳಿಗೇನೋ ಒಂದು ಕನಸಿನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೀ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಡ್ರೀಮ್ ದಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಂತ್ಸ್ ದೇ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಚಾನ್ಸ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. Then the first notes came over the air. The Smita felt as if the gates of enchantment and the wonder were opening there. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ರವಿಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಉಸ್ತಾದ್ ಅಲ್ಲಾರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ರಾಗನ ಹಾಡನ್ನು ಬೇಸ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅವ್ಳಿಗೇನೋ ಒಂಥರ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಶಿ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಶೀ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇಜರ್ ದೇ, ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಯಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋದಂಗೆ ಅನ್ಸೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ. ಸ್ಪೆಲ್ ಬೌಂಡ್, ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಅವಳಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ದ ಅನ್ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ರಾಗಾಸ್. ನಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಇಷ್ಟವಾದ ಹಾಡು ಏನಾದರೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೀಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಇಟ್ ವೆರಿ ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಹರ್ ದೇ. ಶಿ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ದ ರಾಗಾಸ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ದೇ. ದ ಸ್ಲೋ ಪ್ಲಾಂಟಿವ್ ನೋಟ್ಸ್, ಒಂದಷ್ಟು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಗ ಇದ್ದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿರುತ್ತೆ ರಾಗಗಳು, ಸಾಫ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಸಮ್ ವೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ವಿಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಲ್ ದ ವೈಲ್ ದ plan she had decided on the evening before remained firmly in her mind there. ಆದರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥಾಟ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಗುಡುಕ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಅಂದರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಅವಳ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅವಳು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ. ಏನಂತ ಅಂದರೆ ದ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅನಂತದ್ದು ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಶಿ ಯರ್ಡ್ ಅನಂತ್ಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಎವ್ರಿ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ತಬ್ಲಾದೆ. ತಬ್ಲದ ಸೌಂಡಲ್ಲಿ ಅನಂತ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಪದಗಳು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅವಳಿಗೆ. ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ಅವಳಿಗೆ ಎದೆಗೆ ತಾಕೋ ಥರ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವಳಿಗೆ. ದ ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಕೇಮ್ ಟು ಆನ್ ಎಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗೇವ್ ದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವೇಷನ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸರ್ಟ್, ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವೇಷನ್, ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ದ ಲಾರ್ಜ್ ಮುಸ್ಟಾಯ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಚ್ ದೆ. ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂಥ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಲಾಂಗ್ ಮುಸ್ಟಾಯ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಗಡ್ಡದಾರಿ ಏನಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಜೋರಾಗಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಬೋರಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಚ್ ದೆ. ಸಮ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ದ ಸ್ಪೀಚ್ ದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಬೋರಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇಟ್ ಸೆಮ್ಸ್. ದೆನ್ ಫಾಲೋಡ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೊಕೇಸ್ ದೆ. ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಸನ್ಮಾನನೂ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಮೋರ್ ಅಪ್ಲಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕರ್ಟನ್ ಕೇಮ್ ಡೌನ್. ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕರ್ಟನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಜ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಪೀಪಲ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ದೇ. ಬಂದಂಥ ಜನಗಳು ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಏನು ಆಡಿಟೋರಿಯಮಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. Now was the time Smita wrinkled her way through the crowds towards the stage there. ಈ ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕಾದಿದ್ದಂಥ ಸ್ಮಿತಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮೂವಿಂಗ್. wrinkled ಮೀನ್ಸ್ ಅವಳ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಈ ಥರ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ರಶ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಶಿ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದೇ. ಸೊ ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ wrinkling, ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಬಾಡಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ನ್ ದೇ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವಳು ಸ್ಟೇಜ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ.
Then she went up the steps that lead her to the wings, her heart beating loudly. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅವಳು ವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಡೆ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಏನು ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಓವರ್ ದೇ. ಬಟ್ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್, ಲೌಡರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಇನ್ ಅ ಬಾಡಿ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಫಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಭಯ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ದೇ. ಸೊ ದಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಓವರ್ ದೇ. In the wings, a small crowd had gathered to talk about the evening concert there. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ವಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಅವರು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಟು help carry bouquets and teacups and instruments there. ಒಂದಷ್ಟು ಜನ they were taking their bouquets and somewhere arrange the tea arrange ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. All that thoughts were going on there. He was there standing with the man who played the tabla for him, the great wizard of music, Ustad Allah Rakha. ಅವರಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ, means the Ravishankar, Pandit Ravishankar was standing there with his one more mate there, one more friend there, one more important person, Ustad Allah Rakha. He was also a very famous person, great wizard ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ, who is very special about doing that tabla artist ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರೂ ಸಹ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ he started talking. The chat was going on between those two people there. Her knees felt weak, her tongue dry. So as she started going for a request there, ಅವಳು ಕಾಲ್ಗಳೇನೋ ಸೋತೋದವ್ರ ಥರ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವಳು ನಾಲ್ಗೇನೂ ಸಹ ಒಣಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಧೈರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವಳು. ಬಟ್ ಶಿ ವೆಂಟ್ ಅಪ್, somehow she did it, and standing before him, ಅವ್ರ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು, her hands folded, ಕೈನ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಓ ಸರ್, ಶಿ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್. ಎಸ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಆ ಥರ ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ದೇ, ಓ ಸರ್ ಅಂತ. ಎಸ್, ಈ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಕ್ವಶನಿಂಗ್ಲಿ ಬಟ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ. ಓ ಎಸ್ ಏನು ಅಂತ ಅವರು ಆ ಟೋನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಕೈಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಮ್ ಪೋರಿಂಗ್ ಔಟ್, ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಅ ಬ್ರದರ್ ಹೂ ಲೇ ಸಿಕ್ ಎಟ್ ಹೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಈ ಲಾಂಗ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಉಸ್ತಾದ್ ಪ್ಲೇ ದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವೆನ್ ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪೋರಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಅವಳ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ ದೇ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಶಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸೇ, ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಉಸ್ತಾದ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ದೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ವೆರಿ ಕಾಮ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಏನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರ ಸ್ಟೋರಿನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾರೆ. Little girl, said bustard man who made a long boring speech, Panditji is a busy man. You must not bother him with such a request. ಅದೇ ಥರ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ದೇವ್ರು ಹೊರ ಕೊಟ್ಟರು ಪೂಜಾರಿ ಹೊರ ಕೊಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ್ಜಿ ಮತ್ತು ಉಸ್ತಾದ್ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿದ್ರು ಸಹ, ಆ ಏನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ, ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಟ್ಟಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿನೋ ಅಥವಾ ಏನು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ನೋಡು ಮಗಳೇ, ಅಥವಾ ನೋಡು ಒಂದು ಲಿಟಲ್ ಗರ್ಲ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಿ ಗರ್ಲ್, ಯು ಕಾಂಟ್ ಗಿವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಯು ಕಾಂಟ್ ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯುಸಿ ಮ್ಯಾನ್ ದೇರ್. ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಮ್ಯಾನ್ ಪಂಡಿತ್ಜಿ ಅವರು. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಸಚ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಎಲ್ಲ ಕೇಳಬಾರ್ದು ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್, ಫಾರ್ ಹಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ದೇ, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಅಂತ ಅನಿಸಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಈ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಹಿಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅಂತ. But Pandit Ravishankar smiled and motioned him to be quiet. Motioned ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೈ ಬೆರಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಅವರ ಬಾಯಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ ಇರು ಅನ್ನೋ ಥರ, ಕ್ವೈಟ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇರು ಅನ್ನೋ ಥರ ಸನ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಟರ್ನ್ ಟು ಉಸ್ತಾದ್ ಸಾಹೇಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಡ್, ವಾಟ್ ಶಲ್ ವಿ ಡೂ ಉಸ್ತಾದ್ ಸಾಹೇಬ್? ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಪಂಡಿತ್ಜಿ ಜೊತೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಉಸ್ತಾದೂ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪಂಡಿತ್ಜಿ, ದ ಉಸ್ತಾದ್ ಸಾಹೇಬ್, ವಾಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Ustad moved the wad of pan from one cheek to another. Tomorrow morning we'll perform for the boy. Yes, he said there. ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರು ಈ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಾಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವಳು ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾಡ್ ಆಫ್ ಪಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ದವಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದವಡೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ಒತ್ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಓಕೆ ಟುಮಾರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಂಡಿತ್ಜಿನೂ ಸಹ ಎಸ್ ಓಕೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಟಲ್ಡ್, ಆಯ್ತಲ್ವ ಹಾಗಾದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಸ್ಟ್ ದೇ ಫಿನಿಶ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ದೇರ್. They will be performing for the boy. This was the idea she got in the park day. ಈ ಐಡಿಯಾನೇ ಅವಳು ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಎಸ್, ವೈ ಕಾಂಟ್ ಐ ಡೂ ದಿಸ್, ವೈ ಕಾಂಟ್ ಐ ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಮಿತಾ who came home late that night. ಸೊ ಅವಳು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಬರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅನಂತ್ ವಾಸ್ ಅವೇಕ್, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಅನಂತ್ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಸೊ ಈ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಟು ಬ್ರೀತ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಮಲಗಿರ್ತಾನೆ. ಡಿಡ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಹಿಮ್, ಈ ವಿಸ್ಪರ್ಡ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಯಾ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ.
I did, she replied, and I spoke to him, and he will come tomorrow morning with tabla ustad and they will play for you. ಎಸ್, ನಾನು ಮಾತಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಟುಮಾರೋ ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ಯು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಯು. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಉಸ್ತಾದ್ ಸಾಹೇಬ್ ಸಹ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. And the following morning, Aunt Sushila's neighbors saw two men getting out of a taxi which pulled out outside their block. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂಥ ಆಂಟ್ ಸುಶೀಲಾ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಅವರು ಅದರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಬರ್ತಾರೆ. ಬರೋದನ್ನು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನೈಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸೀಯಿಂಗ್, ಓ ಇವರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಲ್ವ ಮೊದಲೇ ಅವರು, ಸೊ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ದೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿಯರ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಜನಗಳನ್ನ ಬನ್ನಿ ಇವ್ರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೇ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್ ದಿಯರ್ ಐಸ್, ಅವ್ರ ಕಣ್ಗಳನ್ನ ಅವರೇ ನಂಬಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ದೇ ಸೆಡ್. ಹೌದಾ, ಇವರ ಬಂದಿರೋದು? ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿರೋರು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ನಮ್ಮನೆ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ನಿಜ ಬಂದಿದ್ದಾರಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ದೇ. Pandit Ravishankar and Ustad Allah Rakha went up the wooden staircase and knocked softly on the door of Aunt Sushila's apartment. ಪಂಡಿತ್ ಜಿ ಮತ್ತು ಉಸ್ತಾದ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ವುಡನ್ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ನ ಅಂದರೆ ಮಾಡಿನ ಹತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಂಟ್ ಸುಶೀಲಾ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ದೇ ವೆಂಟ್ ಇನ್, ಸ್ಯಾಟ್ ಡೌನ್ ಆನ್ ಅ ದಿವಾನ್ ಬೈ ಅ ವಿಂಡೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಫಾರ್ ದ ಬಾಯ್, ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ವಿತ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಲೈಫ್ ವೆಂಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ ಜೆಂಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಜೆಂಟ್ಲಿ ದೇ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಂಥ ದಿವಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊತಾರೆ. ದಿವಾನ್ ಕಾಟ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಬಾಯ್ ದೇ, ಸರೌಂಡೆಡ್ ವಿತ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಅವ್ನು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಅವರನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಹಾಡುಗಳನ್ನೇ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತ, ಅವ್ರು ಆಡ್ತಿದ್ದಂಥ ರಾಗಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತ. ದ ಲೈಫ್ ವೆಂಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ ಜೆಂಟ್ಲಿ, ವೆರಿ ಜೆಂಟ್ಲಿ, ಸಾಫ್ಟಾಗಿ, ತುಂಬ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹುಡುಗ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾನಂತೆ. Okay, have you understood? This is a true story I told there, and ಈ ನೇಮ್ಸ್ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಪಂಡಿತ್ ಜಿನೇ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಉಸ್ತಾದ್ ಅಲ್ಲ ರಖಾನೇ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಸ್ಮಿತಾ, ಆನಂದ್, ಆಂಟ್ ಸುಶೀಲಾ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಗಗನ್ಪುರ್ ಅಂತೆಲ್ಲ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ರಿವೀಲ್ಡ್ ದ ರಿಯಲ್ ಒಂದೇ, ಯಾರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅನ್ನೋದನ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ದೇ, ದ moral is whatever it is, we should give time for our friends, relatives, family, and also we need to fulfill some of the wishes of our families also. And if we get a chance, we need to fulfill those chances, the whatever surprise or whatever wishes of the peoples there, isn't it? ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಥರ ಉಸ್ತಾದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಾದ ತಕ್ಷಣ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಆರ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಥಾಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಮೈಂಡ್ ದೇ. ಸೊ ಇವರು ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ರು ಸಹ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಸ್ಮಿತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, isn't it? Yes, we are able to get a good moral from this lesson there, but then also you people should get ready with the portions there, as we are in our upcoming days we'll be getting the classes there. Got it? Keep ready the worksheets and all. Thank you.